Jeff, l'homme derrière Exploring Alabama, passe ses journées à explorer les bois, à utiliser un détecteur de métaux et à découvrir les vestiges du passé qui l'entourent. Mais ce qu'il a trouvé un dimanche de Pâques allait le hanter à jamais. Ce jour-là, Jeff explorait la forêt, détecteur de métaux à la main, lorsqu'un détail inhabituel attira son attention. What I gotta know, is it a piece of a barrel? I've never seen a barrel with heavy iron like that. Let's look under it and put it back since there was a widow spider under there. That is a human mandible. Partiellement enfoui dans la boue, il découvrit ce qui ressemblait à une mâchoire humaine. En la rinçant dans un ruisseau tout proche, la vérité devint douloureusement évidente. Ce n'était ni une réplique ni une relique. C'était bien réel. Quelques instants plus tard, il repéra un autre fragment à proximité. Une partie de crâne humain. Submergé par l'émotion, il comprit qu'il venait de tomber sur quelque chose de grave. That is part of a human skull. You know, I pulled it out. This is very disturbing to me. I pulled that out. I thought that was the points to a young buck. But I have spent enough time identifying deceased people by their dental records to know they did not have their molars removed and we're all the way down to first, second bicuspid, and the laterals. I don't know what to do. I mean, I know what to do. I'm just a long way from anywhere. I tell you, the biggest thing that's bothering me right now is my heart's breaking, and I mean this literally to the point of it kind of makes me want to cry because somebody was looking for that person. Il a appelé les autorités et peu de temps après, des enquêteurs et des chiens pisteurs sont arrivés. Jeff les a conduits jusqu'au site. So there's 1, 2, 3. Probably. Yeah, the chief is still missing. So now it's just a matter of walking around and finding anything that may pertain to what they think happened. There was some sort of clan up here, not like that kind of clan, but a group, and they
their chief is still missing. The next morning, pile of bear poop. These are DNA. Yeah, right here's the original crossing. Oh, okay. Across these rocks right here. Yeah. So we're out here with the actual sheriff now. Huh? There was kids living out here. There's toys up there. Yeah. There's the bouncy ball and some other. Well, I was not the sheriff at the time. There's a sticker. Just letting you know. Oh, what you seen today? Oh, When they got here, when they got up to that camp that day after the... Quelques semaines plus tard, il est revenu avec une mise à jour. Les restes qu'il avait découverts étaient liés à une histoire glaçante. Des années plus tôt, un couple était tombé sur 2 femmes en panne sur la route, mais c'était un piège. Ils avaient été attirés dans les bois, puis attaqués par surprise. L'homme avait perdu la vie lors de cette agression. I'm back out in one of the most beautiful creeks I've seen in the National Forest. And those of you who know the video I put out about finding some human remains, you know that this is the creek. I'll start at the end of the story. The last part of the story is when I asked investigators, police, sheriff, and everything if I find any more. I don't even like to say the word pieces, parts, bones. It's just horrible in my head. If I find any more, and that's the way I put it, I think, let me just let it go since you kind of know who it is. And since it's an old story, it's this, it's that. And they clearly told me no. So this time, I brought my detector with me because where the campsite was, or where the, I don't know if it would be called a campsite, it's a campsite. Where it was, there's a lot of stuff on the ground, and I think there's still some unanswered questions. So, if I find something of any significance, I will let the authorities know. There was a young couple, I believe, from Florida. Their relationship status I know nothing about, but I think the news article said that they were simply a young couple enjoying hanging out. I don't think they were married. So they were just out and drove to see Chiha. They saw 2 women who appeared to be broke down and stopped to help. The 2 women took them off in the woods to rob them. The guy had a weapon, which turned into, and of course, I believe one of the girls or women did too. I don't know anybody's ages, other than the young couple, I believe, were in their 20s. So, long story short, after shots were fired, the young man who was trying to defend himself and the young lady he was with lost his life. Plus tard, une secte locale a été liée à un 2e décès. Une dispute concernant le leadership qui s'est terminée dans la violence. L'homme que Jeff avait trouvé était l'une des victimes. Off-grid, government-hating, what is written in the papers to be a religious cult. Just found out about. So,
The tragedy that happened roughly 5 years ago. I think it was 5 years ago. No, it was about 3 years ago. When that all unfolded, they realized that 3 years or so before that, there was a chief to this religious cult. The chief, the leader, the one who called the shots. A young man from, I believe, Silicaja came up here. And I don't know how it all played out, but it might have taken a little while. He wanted to be the chief. So as the story goes, they went up on a mountain somewhere to talk about it, a hill. And only one of them returned. He took the life of the young man who wanted to, I don't know if he just wanted to talk about being a chief or they really went up there to fight. I don't know. Nor do I know how he passed. The chief that lost his life, the young man who decided to leave and join a cult in the woods, is the one that I found. Jeff n'aurait jamais imaginé que sa journée paisible d'exploration se terminerait par une découverte aussi glaçante. Un rude rappel que parfois, les bois renferment bien plus que de l'histoire oubliée. Au cœur des forêts d'Afrique du Sud, une paisible randonnée en solitaire a pris une tournure bien plus glaçante pour Erlo. Il explorait les montagnes, appareil photo à la main, profitant du calme des bois, quand un bruit inquiétant a résonné à travers les arbres. Only entrance and exit for this entire valley, and you can see it's very narrow, so it's very easy to funnel the animals in one spot. You know exactly where they'll be walking. It's very dense around here, so I guess animals can walk wherever they want. They don't need the trail, but I'm almost 100% convinced we'll catch some animals on this trail. Just look at how nice that is. I reckon this tree could maybe work, although that's going to be very obvious. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line, so it's better hidden, this could perhaps work. C'était un bruit fort, guttural, étrange, ni animal, ni humain, quelque chose d'autre. L'instinct a pris le dessus. Erlo n'a pas hésité. Il s'est retourné et a couru, le bruit le poursuivant à travers les broussailles. I have no idea what that was. That was not an animal. I think I'm going to leave. Sa caméra s'est arrêtée alors qu'il fuyait les lieux, laissant derrière elle 1000 questions et un silence inquiétant. Quoi que ce soit, une chose était claire, ce n'était pas humain, et Erlo a eu la chance de s'en sortir à temps. Dans cette vidéo mise en ligne le 5 juin 2025, le YouTuber Justin Chase décide de laisser à ChatGPT le contrôle total de sa journée, dans ce qui commence comme une expérience légère et amusante. Depuis sa ville natale de Johnson City, dans le Tennessee, il demande à ChatGPT de choisir une destination mystère à moins d'1 heure de route, sans lui révéler où il va. La seule condition, l'endroit doit être visuellement intéressant et digne d'être filmé. Il entre les coordonnées générées par l'IA dans son GPS, s'interdit volontairement de vérifier la destination et prend la route. Welcome back, everybody. So this is about probably 30 minutes later, 35 minutes later. We have somehow ended up in a community that I've never even heard of before. This is Emeryville, right? No.
This is Embryville, Tennessee, in Washington County. This is the last community that you run into on the map before you get to wherever our final destination is. Apparently it's going to be in the freaking middle of nowhere. We still have about 20 minutes before we get to the destination, and as you can see, we're already kind of in the middle of like I said, I didn't even know that this place existed, and I only live like 30 minutes from here. Most unincorporated communities, as a lot of you have seen on this channel, are not actually that interesting, like, at all. There's never anything going on, and this is the exact same thing. It's the same situation, except for the fact that there actually is a little bit of history tied to Embryville for whatever reason. And I'm not going to bore you with reading this entire article because who cares? History, I've said it a million times on this channel, who cares? For those of you that do care, the first couple lines of this history section: at one point in time it was a lead mining community, lead that was reportedly used to fire bullets at the British in 1780 at the Battle of Kings Mountain. There's a bunch of stuff on there. If you're a history individual, go and read about it. It's on the Wikipedia page. Anyway, let me not get too distracted here. Environ 30 minutes plus tard, il se retrouve à Embryville, dans le Tennessee, une petite communauté non incorporée dont il n'avait jamais entendu parler, malgré sa proximité avec l'endroit où il vit. C'est une zone calme et isolée du comté de Washington, située le long de la rivière Nolichucky, avec peu de signes de vie. En traversant la région, il note avec humour que ChatGPT n'a peut-être pas choisi l'endroit le plus palpitant et lance quelques pics à l'intelligence artificielle sur ses choix. Il évoque brièvement l'histoire d'Embryville, notamment son passé de ville minière de plomb, dont les matériaux ont été utilisés lors de la bataille de Kings Mountain en 1780, mais il passe rapidement à autre chose pour se concentrer sur sa destination. Après avoir quitté Embryville, Justin s'aventure plus profondément dans les bois, roulant vers ce qui semble être le milieu de nulle part. Il atteint finalement Clarks Creek, dans la forêt nationale de Cherokee, là où la route s'arrête. Le GPS indique que sa destination n'est plus qu'à 0,5 km, mais celle-ci se trouve de l'autre côté d'un ruisseau, au cœur d'une région boisée et montagneuse. Il croise alors un homme en train de pêcher à proximité et lui pose des questions sur la région. It sent me here and it sent me to some random location. It's up there, but I don't think there's anything actually up there. Yeah, is it high bear activity in here? Yeah, there's definitely a lot of bears. They come in our backyard. There was one seen yesterday afternoon. On that side, there's a bear right there. This time last year, hanging out on that side. But that side doesn't get explored a whole often, so that's where they're at probably. So, right. But they're black bears. Yeah. The reason we can't camp here anymore is because of that. This little girl got, and her mom, got mauled. And, yeah, so they don't let people camp out here anymore. Malgré cet avertissement inquiétant, Justin décide de continuer. Il tente de traverser le ruisseau à pied, trempant complètement une de ses chaussures, pour se rendre compte quelques instants plus tard qu'il y avait un pont juste en amont. Désormais pleinement engagé dans l'excursion, il commence à gravir un sentier reculé, à peine balisé. À mesure qu'il progresse, la forêt devient plus dense et le sentier de plus en plus isolé. Il plaisante sur ses mauvaises décisions, devenues presque une habitude lors de ses aventures en solitaire. À mi-chemin environ de sa destination, Justin entend un grognement distinct venant de quelque part à proximité. Okay. This is, unfortunately, this was supposed to be a lighthearted video. I don't know what I said last, but I got probably halfway there and heard some kind of growl. I don't know what it was. I don't think it was a bear, but it certainly sounded, I think it was probably a mountain lion or something. I think that I'm pretty much done with being like an idiot on this channel and being totally reckless for really no reason. I really don't know what else to say at the moment. I don't know how I'm going to resolve this video, but that's also not really what I should be worrying about at the moment. I'm just going to focus on getting out of here. Il ne sait pas exactement quel animal a émis ce grognement, mais le bruit le secoue. Il soupçonne qu'il pourrait s'agir d'un puma. La lumière du jour disparaît rapidement, et un sentiment de malaise grandit en lui. Justin décide alors d'abandonner. Il fait demi-tour, bouleversé et frustré. Ce qui avait commencé comme un vlog léger et amusant a soudainement pris une tournure beaucoup plus sérieuse.
Il s'était aventuré à l'aveugle dans une situation potentiellement dangereuse. Et ce n'était plus drôle. Il parvient heureusement à regagner sa voiture sain et sauf et reprend la route vers Johnson City, désormais bien décidé à obtenir des réponses. Une fois qu'il retrouve du réseau, il contacte ChatGPT pour demander ce qu'il y avait exactement aux coordonnées indiquées. L'IA répond que l'endroit se trouve dans le nord-est du Tennessee, près de la ville d'Unicoi, au cœur de la forêt nationale de Cherokee. La zone est connue pour ses sentiers de randonnée pittoresques, son terrain montagneux et ses activités de plein air. Mais lorsque Justine insiste pour savoir pourquoi cet endroit précis a été choisi, ChatGPT se rétracte. Il affirme ne pas avoir de traces d'avoir sélectionné ce lieu et rappelle qu'il ne conserve pas l'historique des messages. En résumé, l'IA prétend ne rien savoir du monde réel. Cela laisse Justin entre l'incrédulité et l'amusement. Les coordonnées ne menaient ni à un point de vue spectaculaire, ni à une cascade cachée, mais simplement à une parcelle reculée de nature sauvage, sans intérêt clair. Il reconnaît que même si cela a donné une vidéo originale, cela aurait aussi pu très mal se terminer. Il conclut la vidéo en invitant ses spectateurs à faire leurs propres recherches sur ces coordonnées, au cas où quelqu'un découvrirait ce qu'il y avait réellement là-bas. Bien que tout ait commencé comme une simple plaisanterie, l'expérience l'a véritablement secoué. Il laisse entendre qu'il en a probablement fini avec les excursions dictées par une IA, du moins en solo, au fond d'une forêt. Comme toujours, il vous laisse tirer vos propres conclusions sur cette étrange aventure. Dans cette rencontre, la voyageuse solo et youtubeuse Bunny Plays Here partage une expérience troublante et profondément personnelle qui se déroule durant ce qui aurait dû être une nuit paisible de camping en van. Mise en ligne le 7 septembre 2024, cette vidéo documente une situation à laquelle de nombreux campeurs solitaires, en particulier les femmes, peuvent malheureusement s'identifier. Ce sentiment d'inconfort quand quelque chose ne va pas et le fait de faire confiance à son instinct qui peut être la meilleure décision. La rencontre commence lorsque Bunny arrive dans ce qui semble être un camping idyllique et isolé. Un camping-car est déjà stationné sur le site, mais personne ne semble être présent. Supposant que les occupants sont simplement partis explorer, elle installe son campement à proximité. Cependant, la situation prend une tournure étrange quand un homme en camion arrive près du camping-car et commence à se comporter de façon bizarre. I just figured the people who owned the RV were gone. And then somebody pulled up to the RV and started messing with it. And then they pulled away again. It looked at first like they were trying to hook up, so I thought, oh, those are the people who own the RV. But then they pulled away. And whenever they did, they're now just sitting up at the edge of the drive here. Like they've been sitting there for like 10 minutes. Just sitting right where you come in, just staring. There is another van here. However, I don't love this. This is kind of weird. Their actions are very strange. The van I haven't seen anyone at. It's pretty windy outside, so I don't expect people to just be like running around in the outdoors frolicking, but wow. And now he's going back down to the RV again. Again, just sitting there. Au début, on dirait qu'il essaie de se connecter au camping-car, ce qui fait croire à Bunny qu'il pourrait en être le propriétaire légitime. Mais après avoir bricolé un moment, il s'en va en voiture, pour revenir peu après et se garer à un endroit inhabituel, juste à l'entrée du camping, où il reste assis, à fixer du regard. Ce comportement met immédiatement Bunny mal à l'aise. I started watching this because I noticed that there was a man awkwardly standing outside, and it is really windy, like super, super windy. And I am currently watching the RV because I'm yet to see anybody actually go into the RV, including the man who was standing out there who was messing with it. And I don't feel the best. Now, as a solo female, I put my hat on. Okay. I think
Okay, he's now opened the door of the RV. And again, this might be nothing. This might be absolutely nothing. Normally, I don't watch my neighbors very closely. I just kind of am like, oh, okay, cool. We're all in the same place together. However, I have my hair up today, so I just put a hat on so I would appear more man-like. Very much so not trying to be a man. Very much so love my little floof. But at the same time, when someone is awkwardly threatening, I saw a tip for any woman to put their hair up into a hat and just pull it down far so you look a little bit more like intimidating. And I know that sounds weird, and I hate that I'm even doing that, but at the same time, that was very strange. I'm really hoping that there's nothing weird going on. Just watching. You know, you have to be very careful. I'm in a very remote area right now, and it could be absolutely nothing. And I really do hope it is nothing. But something just seems kind of weird about it. Does that make sense? I could always go and find another site. It is bright enough to do that. And I kind of am thinking I might need to. This is a beautiful site. But also, I don't understand what my neighbor is doing, and I just keep looking in my mirror to see what is going on. Elle remarque que, bien qu'il y ait du vent dehors, l'homme reste debout près du camping-car pendant une longue période, sans y entrer ni partir. Elle n'a en fait vu personne entrer dans le camping-car. Les comportements erratiques de cet homme, s'approcher du camping-car, ne pas y entrer, s'éloigner, puis rester là sans but, rendent Bunny de plus en plus vigilante. Elle décide de se faire discrète, se relevant les cheveux et mettant un chapeau pour paraître moins féminine et attirer moins l'attention. Une tactique déchirante mais nécessaire que de nombreuses voyageuses solitaires ont appris à adopter quand elles se sentent en danger. Au fil du temps, l'homme continue à se comporter de manière étrange. The thing about it is, I've been to some campsites where there have been some RVs that have been abandoned and then somebody comes to try to claim them. I've seen that before. And so I was thinking at first, well, maybe this is one of those and that's what's going on here. But the guy just like opened the door like nobody's business. And maybe it's his. I don't know. This doesn't make a whole lot of sense. The activity that has been going on is just weird. And I need to get out of my van to go and organize some things. And that's going to be a challenge, so it's going to take me a minute. I just want to make sure that I am safe in doing so. And well, he didn't get in the truck. He's just outside. I understand some people like to bear it all in the elements. I understand some people like to just be out there. It is not that kind of like wind that you want to just stand out in it though. It's like whoosh, knock you down kind of wind. And when I first saw him, he was kind of like, ugh, and I thought he was carrying something. And I think that's what threw me off, is the fact that he was out in the wind and it looked like he was carrying something. And at first I thought, oh, he's carrying a dog to go to the restroom. And I was like, oh, I wonder what kind of dog he has. And it started out as like an innocent, oh, I wonder what this is. And then it turned into a, what is he doing? Like, and again, this is me being a nosy Nelly because I'm trying to make sure I'm safe. But I think you need to be a nosy Nelly sometimes if something just kind of was like, oh. À un moment donné, il revient vers le camping-car mais n'y entre toujours pas. Bunny remarque aussi qu'il semble être seul et qu'il ne semble interagir avec personne sur le site, y compris l'autre van garé à proximité, qui reste étrangement inactif. Pour ajouter à la tension, il bloque brièvement la seule sortie du camping avec son camion, ce qui lui permet d'avoir une vue directe sur le van de Bunny, où elle est assise à l'avant, en train de passer un appel téléphonique. Ressentant un fort malaise, Bunny fait confiance à son instinct avec sagesse. Elle a déjà informé ses parents de sa localisation et envoie un message à une amie pour rester en ligne, au cas où la situation dégénérerait. I'm going to get some sunglasses. I'm going to take off this hat, which has now squished the floof all to pieces. I'm going to refloof the floof, and I'm just going to look wild. It's fine. It's fine. Yeah, no offense to that guy. I'm sure that he's just fine. But sometimes you just get a really uncomfortable feeling, and it was his actions themselves, not cool. As a solo female traveler, I feel like sometimes I have to do the most in order to just make sure I'm safe, and sometimes that means I have to abandon a really nice campsite so that I can make sure I'm good. And this is one of those instances where I am not thrilled about having to get out of here, because I really wish I could have done this like an hour and a half ago if that was the case, but I couldn't.
and now it feels rushed and stressed and not okay. You know, again, I don't often have weird encounters where I just feel like somebody is a little not comfortable. Does that make sense? I don't want to, again, say anything bad about the person. He could have been a wonderful person. He just seemed to be either frustrated or intoxicated, and I'm not really wanting to be around any of that. I am traveling at the time of a holiday weekend, and I know that that causes a lot of tension sometimes, and people are silly and do weird stuff, and so I just avoid all of that. And typically I don't even travel during this time, but it's happening. Also, it looks as though there might be a storm. So is this the worst thing that I'm getting away from the water's edge? Probably. Finalement, après près d'une heure à surveiller la situation, elle prend la décision de partir. Bien que le camping lui-même soit magnifique et qu'elle avait prévu de l'utiliser comme base pour la prochaine étape de son voyage, l'imprévisibilité des actions de cet étranger était trop inquiétante pour être ignorée. Une fois sur la route, Bunny souligne qu'elle ne veut pas diaboliser cet homme, reconnaissant qu'il aurait simplement pu être excentrique ou avoir une mauvaise journée. Mais c'est l'ambiguïté de ses comportements et sa propre sécurité qui devaient passer en priorité. Elle finit par trouver un autre endroit pour camper, à quelques minutes de route. En s'installant sur ce nouveau site, la tension commence à s'estomper. Tout au long de la vidéo, elle reste remarquablement calme, réfléchie et honnête. Elle n'exagère jamais ni ne fait d'hypothèses au-delà de ce qu'elle observe. En fin de compte, la décision de Bunny de faire confiance à son instinct a peut-être été le choix le plus important de son voyage ce jour-là. Cette vidéo provient de l'équipe de Cali Bigfoot, qui est retournée dans une forêt isolée qu'elle visite depuis plus de 16 ans. Selon eux, cet endroit est un véritable point chaud pour les phénomènes inexpliqués, notamment des apparitions de Bigfoot, des sons étranges, et même des épisodes de perte de notion du temps. Le groupe commence par explorer la zone en plein jour, en remarquant des signes d'activités inhabituelles, comme des clairières aplaties, des arbres placés de manière étrange, et des branches pliées laissant penser à une manipulation délibérée. Une zone en particulier semble avoir été dégagée de manière non naturelle, comme si elle avait été nettoyée à la machette, ou par quelqu'un qui préparait un emplacement. I'm gonna leave this right here. We're good. Look at, hey. Dude, it's so flat. I don't know if it was this flat the last time. Why is it all like somebody cut it? Yeah, somebody came in and cut it. Clear. So every time we come up here, we have the microphones on and we have earphones throughout the night, and we always hear something messing around the campsite with the dishes, moving stuff on the tables. We look outside to the windows, we don't see anything. We usually have the flare pointed outward, but you know what? Let's have it pointed toward the campsite this time and see if maybe if we start hearing it, we could see whatever it is. So I got a ghillie suit here, and I am going to camouflage the tripod as much as I can. And later on tonight, it'll come out and adjust it a little bit more, but there we go. Ils observent également une structure dense de branches et de feuillages qui ressemble à un abri potentiel ou à un endroit pour se reposer. Ils découvrent même une longueur de corde tressée, attachée entre deux arbres, une touche étrange et inexpliquée d'origine humaine, dans un environnement pourtant totalement sauvage. Plus tard, ils examinent la forêt à la recherche d'empreintes et d'autres signes de présence. Let's go that way.
That. Pretty deep. Oh man, those are huge. What do you think? That's what I was looking at back there. Looks like a footprint to me. Going up or going down? There's another deep one over here. Looks down. You kind of notice the pattern going down. Yep, sure do. Yeah, exactly. No reason for that. Right there. What do you think? Is that a foot? Yeah. Right there. The toes. Heel, the toes up here. Oh yeah. Heel and toe right there? Yep. Shit. It looks like one. Looks like toes at the top. Yes, I sure see that. Hey, kid having fun. Fun time climbing that guy. Whoa! That's a hole there. Quelques empreintes laissent penser à des traces de pas de grande taille, probablement bipèdes. L'équipe dépose des fruits en guise d'offrande pacifique et installe une caméra thermique dissimulée dans une tenue de camouflage type ghillie suit afin de tenter de capturer d'éventuels visiteurs nocturnes. À la tombée de la nuit, les choses prennent une tournure plus intense. I was noticing that. I believe that Oh. Try to look for eye shine. That'll work too. That'll work too. I'll just turn mine off. Can't see where I'm walking, so I gotta. It looks like logs. Frogs are loud. Hey Christian, Yeah. you might need to throw another piece of bark down there to shut the frogs up again. I told Christian he needs to throw another stick at the frogs. That's what we did last time, huh? Yeah. Shit. That one time when L'équipe documente une série de bruits de pas faibles mais indéniables, semblant tourner autour de leur campement. Ces mouvements sont délibérés et lents, comme si quelque chose essayait de ne pas faire de bruit, mais ils sont tout de même captés par leur équipement audio très sensible. Les sons persistent après 4h30 du matin, et un membre de l'équipe remarque que les oiseaux avaient déjà commencé à chanter avant que les pas ne cessent. Un détail étrange attire leur attention. À 7h17 précisément, toute la forêt devient soudainement silencieuse. Un phénomène qu'ils ont déjà observé lors de précédentes rencontres similaires. Bien qu'aucune créature ne soit filmée, l'intensité et la durée des bruits de pas ainsi que leur rythme stratégique et leur timing laissent penser à une intention intelligente, peut-être quelque chose qui les surveillait tout en évitant d'être vus. De plus,
Une zone aplatie près de leur matériel semble indiquer que quelque chose s'y est assis ou couché pendant la nuit. L'équipe ne constate aucun dégât ni signe d'agressivité, mais la présence audio persistante et la proximité des bruits augmentent clairement la tension. Ils reconnaissent que, même si rien d'étrange ne s'est produit la première nuit, la seconde a laissé une impression durable. Ils affirment qu'une présence bipède était bel et bien là, tournant discrètement autour d'eux pendant des heures. Qu'il s'agisse de Bigfoot ou d'autre chose reste un mystère, mais ils sont convaincus d'avoir été observés et étudiés. Bien qu'aucune image directe de Bigfoot n'ait été enregistrée, la combinaison de leur longue expérience dans cette région, des anomalies sonores captées et des traces physiques mystérieuses, fait de cet événement l'un de leurs témoignages les plus marquants à ce jour. Personnellement, je pense que même si ce n'était pas Bigfoot, il y avait clairement quelque chose qui rôdait autour de leur camp cette nuit-là, en essayant très fort de ne pas se faire remarquer. Mais comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez. Cette première rencontre partagée par Dan's Van Life, une chaîne où Dan lui-même raconte son aventure de vie sur la route avec son fidèle chien, Cassie. La plupart du temps, il s'agit de liberté, de nature et de plaisir simple. Mais la vie n'est pas toujours aussi insouciante qu'elle en a l'air. Dans cette vidéo qu'il a partagée le 3 août 2023, Dan voyageait à travers le Colorado, profitant des paysages à couper le souffle. Sa journée avait commencé comme n'importe quelle autre, et à l'approche du soir, il s'est enfoncé plus profondément dans la nature sauvage, espérant trouver un endroit calme et isolé pour garer son van pour la nuit. So now I decide whether I'm just going to camp at this parking lot right here or if I'm going to drive further into the forest and look for a real campsite. It's tough because it's the weekend right now, so there's a very good chance that I won't find a campsite open. Here's the next camp spot. Oh, no one's here. All right, just scoped out our spot, and it is looking like it's a weird spot. If I'm just gonna land it right there, I could get all the way up in between those trees, but it's gonna be more unlevel. So I think we're just gonna land it right at the entrance there, and nobody will think that they're gonna be pulling into the campsite either. Satisfait de l'endroit, Dan gare son van et commence à s'installer pour la nuit. Après avoir partagé un dîner simple avec Cassie, il décide de faire une petite promenade dans la forêt, juste pour mieux découvrir les alentours de l'endroit qu'il a choisi pour passer la nuit. Mais peu de temps après le début de sa marche, quelque chose d'inattendu vient briser le calme. Decided we're gonna do a little after dinner walk, take a walk up this road, see if maybe there's a better viewpoint of the mountain behind me, and just check it out. Kind of cool right off the bat. Looks like horse poop. There's either a moose or a horse right outside of the van right now. And he just made a scary noise. Or a bear. Holy shit. There's a bear right outside the van. Hey, bear. He's huge. He's huge. If I wouldn't have said something, he was gonna go in the van. If I wouldn't have hollered, hey bear, he was about to walk his way right into the van. Stay. Cassie, sit. Sit. What are the odds of that the second I walk away, what are the odds that the second I walk away from the van, a bear just comes strolling in? What are the odds, dude? I could have stepped out the door right into his face. On ne peut qu'admirer le calme et la sensibilité avec lesquels Dan a géré la situation. Heureusement,
Il était juste assez proche pour apercevoir l'ours avant qu'il ne s'approche trop, et il a eu la chance que l'animal semble plus curieux qu'agressif. Encore plus chanceux, Cassie était attachée à ce moment-là. Si ça n'avait pas été le cas, l'histoire aurait pu prendre une tournure bien différente et bien plus dangereuse. Dan a choisi de passer le reste de la nuit en sécurité, à l'intérieur de son van. Il a regardé un film, laissant lentement retomber la tension. La forêt paisible qui l'entourait ne semblait plus aussi prévisible. C'était un rappel puissant. Peu importe la beauté ou l'isolement d'un lieu, c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Et vous, auriez-vous gardé votre sang-froid comme Dan ? Ou seriez-vous reparti immédiatement ? L'expérience de Dan nous rappelle qu'un endroit calme peut basculer en un instant. Et il n'est pas le seul à l'avoir appris à ses dépens. Car pour une famille partie passer une paisible nuit à la montagne, une soirée sous les étoiles a aussi pris une tournure des plus troublantes. Deux jeunes hommes conduisaient leur voiture au Mexique. En chemin, le conducteur s'est trompé de route et ils se sont retrouvés perdus dans une région isolée. Ce que la caméra s'apprête à filmer restera gravé dans leur mémoire pour toujours. What way should I go? Straight or right? That's not right. I guess straight. I don't know either. Just pick one. I'll go straight. Bike on this road, so there must be civilization somewhere over here. Looks like there's a town up here, or a little village. The car behind us is kind of scaring me how fast they're going. I know, they're going quick. It's not scaring me. It's scaring me because what if they're speeding up on us to rob us or something? I don't know. I probably just drove this road lots of times. They have guns. Jesus, Jesus. Go, 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 no, go, no, 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 please, Aaron, go. please, what? Please, please. Please, what? Please, what? No, Espanol, please. We're just... Une voiture blanche s'est lancée à la poursuite des deux jeunes hommes, et un groupe d'hommes armés en est descendu. Il s'est avéré que la région était sous le contrôle d'un cartel, l'un des plus dangereux au monde. Les deux jeunes se sont effondrés de peur, pleinement conscients de la gravité de la situation. ¿Dónde vas? Please. No problem, okay? I'm about to pass No out. problem, okay, no problem. Logan, don't. It's okay, Oh, it's okay, hey, it's okay. No problem, okay? What? You where? Can we go? Where, don't? Oh my god. Oh my god. Please, Yeah, go. no, okay. Hey, no. This. No para nada. No problem, hey. Okay. This, okay? Hey, ¿dónde? Cancún, ¿dónde? Okay. We're gonna see mi madre. You where? Cancun. You? No problem. No para nada. Tranquilo, pero... No para nada. What's your name? Aaron. Eh? What's your name? Aaron. Aaron. See You? Logan. Edwin. What's your name? Philip. No problem. Can you speak English a little? A little. Please don't kill us. No problem. Me? Les deux jeunes ont tenté de justifier leur présence en expliquant aux membres du cartel qu'ils s'étaient retrouvés là par erreur. L'un des hommes armés les a alors mis en garde de ne plus jamais revenir, leur affirmant qu'il n'hésiterait pas à les tuer si cela se reproduisait. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Outdoor Family,
gérée par Avat, Ced et leurs enfants. Cette famille turque est connue pour partager des aventures paisibles en pleine nature. Que ce soit en camping dans les montagnes ou en se relaxant au bord de lacs tranquilles, leur contenu est toujours chaleureux, léger et inspirant. Mais dans cette vidéo en particulier, les choses prennent une tournure inattendue et tendue. Nous sommes le 9 octobre 2024. La famille profite d'une escapade tranquille en montagne, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Le cadre est parfait, et la journée se déroule comme tant d'autres, pleine de joie, de rire et de moments de connexion. Mais une fois la nuit tombée et tout le monde endormi, Saïdi se réveille soudainement. Elle entend quelque chose frapper leur tente. Avat. Aşkım. Duydun mu? Neyi? Bir şey çadırı vurdu. Aşkım. Bir bakayım. Aşkım dikkat ol. Bir bakayım. Evet dikkatli olun. Evet. Efendim? Neredesin? Buradayım canım, geliyorum. Şey. Neydi? Bilmiyorum ki. Çevirme. Bien qu'Avat n'ait rien vu ni personne autour de la tente, Zayad était certaine de ce qu'elle avait entendu. Le bruit était réel, et cela l'avait troublée. Heureusement, Avet l'a réconfortée, et ils ont essayé de se rendormir. Mais comme toujours, ils avaient installé leurs caméras de surveillance autour du campement. Et au matin, leur curiosité n'avait fait que grandir. Qu'est-ce qui avait bien pu traverser leur camp cette nuit-là? Et, à leur grande surprise, les caméras l'avaient capturé. Il s'agissait en fait de loups, clairement capturés par leurs caméras de surveillance errant silencieusement autour de leur campement pendant la nuit. Bien qu'Avat et Sayad connaissent bien la faune de ces montagnes et aient toujours respecté les animaux qui y vivent, c'était de loin la rencontre la plus proche qu'ils aient jamais eue. Heureusement, les loups n'ont pas essayé de pénétrer dans la tente, mais les images étaient claires. Les animaux n'étaient qu'à quelques pas pendant que la famille dormait. Ce moment les a laissés à la fois tremblants et profondément reconnaissants, car même si aucun mal n'a été fait, ils ne pouvaient s'empêcher de se poser la question « Et si les choses s'étaient passées autrement ?» C'est un rappel puissant que, même dans les recoins les plus calmes de la nature, le sauvage n'est jamais loin, et parfois, il est plus proche qu'on ne le pense, juste derrière les parois en toile de votre tente. Même quand on est préparé et expérimenté, la nature sauvage peut encore vous surprendre. Pour Avat et Saïdi, cela s'est manifesté sous la forme de loups qui tournaient silencieusement autour de leur tente pendant la nuit. Mais pour un homme dans l'Idaho, ce n'était pas ce qui l'entourait qui importait, mais le saut qu'il a choisi de faire. Cela montre à quel point l'aventure peut rapidement devenir un moment où la vie est en danger. Faites la connaissance d'Adam, le créateur de la chaîne YouTube Wondering Where. À travers ses vidéos,
il emmène les spectateurs dans des voyages immersifs, mettant en avant le camping en voiture, la randonnée et l'exploration des trésors cachés des paysages naturels du Royaume-Uni. Des vues côtières à couper le souffle aux landes sauvages, ces aventures révèlent la beauté et les défis de la vie en plein air. Avec sa personnalité terre-à-terre et ses difficultés auxquelles beaucoup peuvent s'identifier, Adam parvient à captiver son public. Mais un jour, il allait découvrir à quel point ses escapades en solo pouvaient devenir imprévisibles et troublantes. Parti pour une nouvelle aventure, Adam arriva sur la côte est de l'Angleterre, près de Scarborough. Hi, welcome to the channel if you're new here. Welcome back if you've been here before. I'm going to be abandoning the coastline today and I'm going to be heading inland. I'm going to be going to a really famous little spot up in the North York Moors called Rosedale. I've found a 10-mile hike, stretches all around the area. It should be absolutely fantastic, although we do have a bit of an issue at the minute. Being as it is a 10-mile hike, it's going to take me 5 hours and it's already 12:30 and it's an hour's drive from here, so we really need to get a rig along. Il avait décidé de se diriger vers l'intérieur des terres, vers un lieu célèbre des North York Moors appelé Rosedale, où il prévoyait une randonnée difficile de 16 km. Le temps lui étant déjà compté, il se rendit rapidement au point de départ du sentier, impatient de commencer son aventure. Wow, I've got to say, it's been an hour and 10 minutes. It's supposed to be a 55-minute drive and I'm not there yet. It's been a nightmare drive, windy roads and stuck behind slow traffic. And the weather, oh mama, it's as grim as your grandma's mole. It doesn't bode well for a big hike. Still, at least we're in the North York Moors. À son arrivée, Adam trouva le charmant village de Rosedale plein de charme, avec un parking gratuit et des toilettes publiques. Un début parfait, malgré son départ tardif dans la matinée et son estomac qui grondait. Avant d'attaquer le sentier, il prit un moment pour manger et se détendre, appréciant ce moment de calme loin des enregistrements constants. Un plaisir simple lors de ces voyages éprouvants. Nightmare. I've just got a shot of my hair in the car window. I look like a badly remade Dolph Lundgren or something. I'm going to have to get it recut or cut when I get back to Leicester, but more importantly for now, I need to negotiate this village and find the head of the trail. Alors qu'il traversait le village et trouvait le point de départ du sentier, Adam repensa à l'avertissement qu'un ami lui avait donné autrefois au sujet de la difficulté de cette randonnée. Le parcours commença dans la boue, signe des conditions humides à venir après une matinée pluvieuse. Quite a drive to get to this little village. There's not much else around there. The village of Rosedale. Old man Grumpster told me about this one many moons ago. Every time I come up North York Moors or around this area, oh, have you been Rosedale yet? Well, yeah, today we have. He always tells me the tale of how, I think he's probably hiked this hike, and he says it absolutely worn him out, something chronic, and then in the evening when they got back from the hike, they were staying on a campsite and they went for a really big drink, and yeah, I think he damaged himself or twisted his ankles or something on the way back from the pub to the campsite. So. Ce qui se produisit ensuite lui glaça le sang, un petit moment troublant au cœur de l'immensité silencieuse des Landes. Un portail qu'il venait tout juste de franchir, laissé grand ouvert, se referma derrière lui, sans aucune explication. These little bad boys out. Wow, there's some proper glamping going on around here. There's some probably little hutty things. I better not cheat to rent for the night though. Oh, days, what have we just been talking about? This gate behind me, someone's just walked through it and it was wide open, and like me, I just left it wide open, I don't know why. As I walked through it, it closed itself. Just had a shiver go up my spine. Let's keep moving. Malgré la beauté des lieux, le sentier devenait de plus en plus difficile, traversant des zones marécageuses et boueuses qui ralentissaient sa progression et la rendaient pénible. Cette difficulté le poussa à remettre en question ses choix d'itinéraire. Beautiful little area, a little stream down the back, bluebells all around, but I'm not feeling this trail so much at the minute. I mean, look, it keeps doing it as well. There's multiple routes to go, one up there, I could cut across the bridge there. They all look alright, don't they? But no, we'll choose the most boggiest, muddiest one straight through the bog field. And it keeps doing it. I don't know. Oh, I'm almost sinking. Oh, there's no way through.
Gordon Bennett. Oh, listen to that. It's so eerie up here. I'm scaring myself. This is mad. It's just silent. And the fog. Oh mate, come with me. Honestly, I almost feel like you're my only comfort at the minute. There's no one else here. Oh mate, just imagine if a werewolf bounded over the ridgeline there. But at least you ain't a werewolf. Oh, it's gonna be a freaky night tonight now, isn't it? Alone on the moors. Hey, in fog. I tell you what, I bet this whole area is beautiful on the right day with stunning views all around. Today's not the right day. I'll hold my hands up. I've just been looking around, seeing if I can find something to see if there's little snippets of views and such. And oh, hang on. Oh no, just another bit of cloud. Il tomba sur une étrange structure en forme de cage, perdue au milieu de nulle part, accentuant encore le mystère des landes désolées. Peu après, il découvrit le Sheriff's Pit, une ancienne mine de fer, ainsi que les vestiges de la voie ferrée de Rosedale, ajoutant à ce paysage une dimension historique, mais toujours aussi inquiétante. And it is, da, 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 da. Bloody hell. Wow, I've heard a couple of them up here. I don't know what type of bird they are, but they're making an amazing noise. It's a real squeak or something. I've never heard anything like it. But anyway, the Sheriff's Pit. Oh, hang on a minute. It could be one of these. A ring... What? Uzi? Oh, yeah. One of them. And it is. Oh, mate. I've just seen a ring Uzi. What? Oh, a ring Ouzel. Oh, there we go. That's better. So I can only assume what's in there is the pit. Maybe a big hole down there. And there is a little bit of remnants up here. They're saying this Sheriff's Pit closed in 1911 or something. En repartant vers sa voiture, Adam commença à repérer un endroit où camper pour la nuit, tandis qu'un brouillard menaçant continuait de l'entourer. Here we go. I'm heading back towards the crib at the minute, obviously. I mean, that's the way we were going since the start. In a full circle back to the crib, you know what I mean? But anyway. La recherche d'un endroit adapté pour passer la nuit s'avéra difficile, car de nombreux lieux étaient dépourvus de réseau téléphonique, un élément crucial pour se sentir un minimum connecté dans des conditions aussi isolées. There is, however, one issue. No phone signal. So, oh my days, I didn't realise it was that steep. Après avoir trouvé un emplacement potentiel, la nuit devint étrangement oppressante. Une pluie battante se mit à tomber, produisant des sons qui ressemblaient à ceux de voitures s'arrêtant à côté de la sienne, amplifiant son sentiment de vulnérabilité et d'isolement. Enough of that. Look at the state of the weather. Listen to that. Honestly, I can't believe how heavy it is. It's such a good thing I decided to cut back on that trail and not do the full length of it. I'd have still been outside now. I'd have been absolutely drenched. It is making this area a little bit more eerie though. I've got to be honest. It's a bit dodgy. Honestly, I've only been here about 45 minutes. I've already had one car full of clowns pull up. I mean, say clowns, they weren't like white-faced and wearing red noses or anything, but yeah, some young uns, I don't know what was up with them. Fair play, whoever, whatever, young uns, you know, but they got out of the car and they were standing there screaming their head off. Bit random, but yeah, so I hope it's not off for like utes or whatever tonight, I guess. Pour ajouter à l'ambiance déjà inquiétante, une voiture remplie de clowns, en réalité de jeunes hommes bruyants, s'arrêta à proximité, rompant le silence et faisant espérer à Adam que la route se viderait au fil de la nuit. Malgré ces perturbations, Adam tenta de préparer le dîner. Un repas apparemment simple, qui tourna rapidement au désastre comique. Wanted to cook this Chinese pork, no bone, with a bit of cheesy mash, but because I've cooked that about 6 times on the channel, I thought I'd better do something a little bit more fancy tonight. I'm not joking when I say the fact that these meatballs are in gravy and not tomato sauce is a bit of an headache. It's a bloody nightmare. Honestly, I've had that tin of meatballs and this meal on the couch for about 3 weeks now. And now I realise that it's bloody gravy. Malgré les mésaventures culinaires et l'ambiance troublante de la nuit, Adam réussit à rattraper son repas, le trouvant même étonnamment bon au final.
Mais durant la nuit, alors qu'il était allongé dans son lit, il entendit clairement des voix à l'extérieur. Oh wow. So all I can hear is the wind howling. Nightmare, it's a bit eerie up here. It's been raining on and off, and when the rain's coming down, it kind of sounds like somebody's driving near you and such. It's a bit weird. I've only had one car really drive by in about the past 4 hours, but that was weird. Because the road's so close next to me, it sounds like someone's like almost pulling up next to you. It's really weird. I think I'm just freaking myself out. I think I need to get to bed. It's late. I'll see you in the morning. Cependant, il avoua plus tard face caméra qu'il s'était simplement laissé emporter par son imagination et qu'il avait surtout besoin d'aller dormir. Bien que la nuit ait été un mélange d'isolement inquiétant et de mésaventures comiques, Adam se réveilla sous un ciel plus dégagé, offrant une vue splendide sur la vallée. Une belle récompense après avoir affronté une météo difficile. Le voyage, bien qu'il ait commencé tardivement et qu'il ait été imprévisible, s'était finalement révélé être une belle aventure, le laissant revigoré et impatient de repartir. Les escapades en solo dans des zones isolées peuvent être intimidantes, mais comme Adam l'a démontré, un peu de sang-froid et beaucoup d'humour peuvent transformer même les expériences les plus troublantes en souvenirs inoubliables.